Right, here is your original sentence or the article. You picked up this topic, earworm syndrome. All right, I like it. You know, anything that goes with this word syndrome, this can be translated in pathologically speaking or medical speaking. This is 중후군. All right? One of the well-known syndromes talked about many people, including medical experts, is AIDS. AIDS. Okay? Do you know what this term AIDS is short for? What is that short for? It's short for acquired immunity deficit syndrome. All right? Acquired, which means you are not born with this syndrome, this condition, because you get infected. You get this ugly disease by, kind of infusion of your blood and the person who is already infected by this virus, AIDS, so you get sick. All right, good. All right, earthworm syndrome. Do you know the syndrome, which 98% of global population? Okay, there are things that I want you to change. No, not suffered. What is that? Suffered, where nobody is now suffering. When you say the past tense verb for a particular sentence, that means something happened before. Doesn't really mean this is happening now. Do you understand? Okay. To fix this problem, I do want you to change this sentence like this. Have you ever heard of a syndrome that affects 98% of the global population? Always the. Okay? This is my suggestion, which is a little better than your previous sentence or your original sentence. Have you ever heard of a syndrome that affects? This is a quite useful pattern drill. Have you ever heard of? Boom. All right, and that, boom. Okay? You get it? So have you ever, a noun, the noun phrase, is modified by the relative pronouns, like that or which or who. Whatever choice you make, it can be dependent on what kind of information you are about to present, right? Have you ever heard of a blank, that verb? Okay? And now it's time to, mention, it's called what? A earthworm syndrome. Okay, earthworm syndrome. Boom. What is it? This is a phenomenon that occurs
when like a catchy songs get stuck in our or your or our heads. Okay, you get it? And this is playing back continuously here. Okay, this is what I want you to keep. What was the original problem you just gave us, both of you and me? What was it? Some expressions are a little awkward, so you need to stick to the rule that I was constantly teaching you. What? The collocation, the colloquial ways, colloquial expressions, the expression that might be used by most Americans, most Canadians, most native English speakers. Okay, so it's called earthworm. What is an earthworm syndrome? Oops, there has to be E. A phenomenon. This is 동격. Phenomenon that occurs when catchy songs. Okay, not addictive songs. The word addictive quite provocative. It's quite sensational. All right. So think about this fact that some of the readers of your articles probably they're not over 20s, so under 20s, like teenagers. So addictive? No. Okay, it's okay. But yeah, it's more likely to be expressed this way if you consider those, the range of the readers or audience of your writing. Okay? So catchy songs. Catchy. Oh, this is pretty catchy. The catchy songs that get stuck in our heads, playing back continuously. Okay? Am I talking the right thing that you talk about? Okay. Good. And songs which have fast tempos, easy melodies to memorize, and specific rhythms are repeating. Wow. You know what? This is the subject. Very long. But there's no corresponding, like agreement. This is not corresponding to the rule of agreement, number agreement. Understand? I'm not quite sure why you chose the word specific. Specific means you narrow down the range of something specific. There are more than 10 options to make. Out of them, you need to pick one. In that sense, you can use the word specific. But I don't think that is a proper approach. Okay? How about repetitive? That sounds legitimate. A lot more legitimate. Okay, let's read the first paragraph. Ready, set, go. Have you ever heard of a syndrome that affects 98% of the global population? It's called Earworm Syndrome. A phenomenon that occurs when catchy songs get stuck in our heads, playing back continuously. All right, and this typically happens when with the songs that have fast tempo, an easy to remember melody, and repetitive rhythm. And surprisingly, that's okay. This syndrome is related to brain. Okay. Good. This syndrome, okay, is related to what brain? Our brain. Okay. Okay.
This syndrome is related to our brain. This syndrome is related to our brain. Okay, how about this? There is the strong connection. There's this strong connection between this syndrome and our brain. This is my suggestion. There is this strong or a strong connection between this syndrome and our brain. When we get stress, okay. When we about experience. Hyungyun, lately I've been teaching you the very important rule, the collocation, experience stress. When you experience stress, and never forget to give comma, because there is when. In our bodies, right, release cortisol. I know that's stress hormone. Stress fighting hormone or stress hormone? Stress fighting hormone? Okay, good. Or a hormone that fights, that helps combat or fight stress. Okay, stress fighting hormone. Yeah, I take that. Or a hormone that helps combat and fight our stress. It helps whom? Us. 선생님이 그때 말한 것처럼 이 help라는 동사는 뭐 할 필요 없어. 목적어가 없어도 동사원이 바로 할 수 있죠. 오케이. 이거 왜 자꾸 왜 관사를 안 쓰는 거야? 응? 이거 뭐야? 근데 더 brain 해야죠. 이러면 brain은 사람 이름이 되는 거야. 단체나. The brain also causes Okay, how about trigger? 병과 관련된 거기 때문에 유발한다. 그때는 지금 봐 대문자 써야 돼. 이거 앞에 쓴 게 이거는 소문자로 쓰면 안 돼. 왜? 이거는 신조어일 수도 있고 병명일 수도 있기 때문에. The Earworm Syndrome. Okay. To relieve stress. Turning attention to others. Okay, here. 여기다 분사 구문 해볼까? 그러면 relieve stress. 이걸 뒤로 가야지. 일단 여기다가 어떻게 divert 하죠. 바꾼다. Our attention, 우리의 이런 우리의 집중이나 관심을 좀 이렇게 흩어버리는 거야. Okay? And eventually 어떻게? 아침내 뭐 하는 거야? Providing stress relief. 이렇게. 이거 또 다른 게 선생님이 그때 말했잖아. 요거 분사 구문을 이렇게 어떻게 하라? 병렬 구조로 가져가라. 이렇게 병렬 구조 가져가다 보면 괜찮다. The brain also causes or triggers the Earworm Syndrome, diverting our brain attention or eventually providing stress. 그래서 이게 처음이잖아. 그런 다음에 어떻게 결국 목표는 스트레스를 이렇게 좀 이완시키는. L을 빠졌네. Okay. 뭐야 이거? L이 컸나? Okay, relief. 자, 읽어볼까? Ready, set, go. Surprisingly, there's a strong connection between this syndrome and our brain. When we get or experience stress, our bodies release cortisol,
a stress-fighting hormone or a hormone that helps combat or fight stress. The brain also causes or triggers the Earworm Syndrome, diverting our attention and eventually providing stress relief. Good. And we can stop. 다 바꿀까? We can stop the Earthworm Syndrome by singing or listening to 해야 돼. 그치? stop이라기보다는 오케이. 뭐 하는 방법이 있다 할 때 뭐야? There are a few approaches to curve는 뭐 말인지 알아요? curve. curve는 일종의 뭐냐 그 일이 막 꼬이고 있을 때 그 일을 해결하는 방법 중에 하나가 curve야. 그렇지? 이렇게 하기도 하고 그 다음에 cope with만 대처하다. The Earthworm Syndrome by singing or listening to 해야지. 그치? 왜 to를 해야 돼? listen은 안 돼. listen은 반드시 to가 있어야 전치사가 있어야 되는 거야. 그래서 listening to the whole song. 오케이? 또는 the entire song. 자, chewing gums and talking and 또 다른 방법이야? 오케이, chewing gums. 왜 gums를 했지? gum을 셀 수 없는데? 네가 gums 해버리면 뭔지 알아? 잇몸이 돼. 복수를 하면 잇몸을 씹는달라? 그냥 gum을 해야죠. 불가사명사. chewing gums or talking. talking가 이거 왜 이렇게 ing가 많지? 이거 넣으면 안 되잖아, 아직. 응? ing 많잖아. 그러면 engaging이 알아? 개입하다. engaging a conversation. 이렇게. 그러니까 이 상황에 맞는 단어를 선택해라. 그리고 마지막에 and 뭐라는 거야? concentrate on이야. focusing on이든 형님아 focusing on이든 concentrate on이든 on을 해야 돼. 이 to는 아니야. concentrate on other works. 어떤 works야? 어떤 works야? 이 정신적인 거잖아요. 그치? other mentally engaging 정신적으로 관여하는 그런 works가 아니고요. 사실 activity겠죠. 이럴 때는 활동들. 이렇게 하면 작품이 돼. 이렇게 해버리면 작품이 되잖아. 작품이 되는 말로 오해시킬 수 있기 때문에 왜냐면 다른 일이라면 work를 쓰면 되겠지. 근데 그때조차 뭘 써야 돼? task를 써야 돼. tasks. 과업, 과제. work는 단수해야 돼. 일의 개념일 때 work는 단수야. 하지만 그 일의 개념만 복수로 쓰고 싶다라면 tasks를 써야 돼. tasks는 뭐에 더 가까워? activities에 가까운 거야. 이해되니? 그래서 engaging, activity. 그러니까 이게 형용사다. 정신적으로 굉장히 몰입하게 하는 정신 그런 활동들 이런 말이야. 알겠니? Such as puzzles and Sudoku. 수도쿠 이거 복수 이거 아니야 대문자 아니야? 수도쿠. 이거는 필요 없죠. 네, 맞다. Would be helpful. 오케이. 잠깐. 이거 필요 없잖아. 자, 읽어봐. There are a few
approaches to cope with the Earworm Syndrome by singing, listening, chewing. 그럼 이러면 문장을 다시 시작하는 게 낫잖아. 그렇지? 여기서 or 시작해가지고 문장을 다시 시작해. 네가 만약 조동사를 쓰고 싶으면 그런 거야. 왜냐면 지금 문장이 앞에 있단 말이야. 네가 처음 쓴 것도 문장이 앞에 있었단 말이야. 문장이 있다면 이게 약간 두 문장을 나누는 이러한 기준점이 필요하다. 선생님 생각에는. 알겠니? 만약에 여기 주어 동사인데 또 이거 주어 동사 있으면 접속사가 없잖아. 그럼 이걸 뭐라고 하냐면 어떤 접속사? 이거 등위 접속사인데 이 등위 접속사 역할이 뭐냐면 언제 쓰이냐면 이 중문을 만들 때 쓰는 거야. 중문이 무슨 말이냐면 종속절과 주절의 관계가 있는지 않는 그런 거야. 그러니까 아예 그냥 둘이 그 집이 위치가 뭐 종속의 개념이 아니고 둘 다 같은 레벨이라는 거지. 알겠나? 그래서 or 쓰면 다시 시작하는 거야. 이렇게 쭉 해서 알겠나? 여기까지가 주어가 되는 거지. 그러니까 주어가 굉장히 길다. 오케이? 여기가 지금 주어가 되는 거고 여기가 동사 구가 되는 거고 이해되니? 어디가 동사구야? 이거 동사인 거지. 그치? 주어는 어때? 이거 주어지 왜? 원래 이게 그 there are, there is 같은 경우는 주어가 뒤로 오잖아. 알겠니? 좀 어렵게 지금 네가 접근을 좀 했긴 했는데 한번 읽어봐. 시작. There are a few approaches to cope with the Earworm Syndrome by singing or listening to the whole song, the entire song, or chewing gum, engaging in a conversation, and concentrating or focusing on other mentally engaging activities or tasks such as puzzles and Sudoku would be helpful. 주어가 이까지라는 거 기억하세요. 오케이? 그다음 I was surprised 이렇게 하면 안 돼. I was surprised 다음에 또는 amazed 다음에 어떻게 항상 정해진 게 있지. 뭐야? to 부동사를 적여야 돼. 그래서 to learn 하면 딱 좋지. 뭐뭐해서 나는 놀랐다. 이렇게 그대로 외우시면 돼요. 뭐에서 놀랐다? I was surprised or amazed. 어디 놀랐어? To learn that the Earworm Syndrome is related to the brain. And 이거 봐. And it causes 이거 이상하죠? It allows 갑시다. us to relieve stress. 우리 스트레스 하면 안 돼. 이거는 뭐 우리 스트레스를 적어서 스트레스죠. relieve stress. And I thought the Earworm Syndrome is a knowing syndrome. 이거부터 얘기했지. 얘부터 내가 올려지. 순서가 좀 맞지 않잖아. 오케이. 자, 이거 봐. 뭐뭐 하기 전에 before getting to know what the Earworm Syndrome is, I thought it was just an annoying syndrome. 이렇게 해야지. 그러면 나중에 뒤에 어떻게? But I was amazed or surprised to know that the Earworm Syndrome is related to the brain. Is actually related to the brain, and it allows us release. 여기다가 예상점 어떻게? Unexpectedly it allows us to relieve stress. 이렇게. And I'll try. 뭘 하는 거야? 뭐야 이거? That's and 단수인데 solution은 복수야? 뭘 시도할 거라 그러지? 내가 underworm
신드롬을 겪을 때 그 해결책을 도전할 것이다. 오케이. 오케이, 자, now that이 무슨 말이야? 붙이면 now that 뭐라 그래? 뭐뭐이기 때문에. Now that the attitude towards the syndrome that I merely thought as a nuisance, 이게 무슨 말인 것 같네? 이기 때문에 I've changed 나는 뭐 했다? 그 태도를 바꿨다. towards the syndrome. 그 신드롬에 대한 태도를 내가 바꿨단 말이죠. 그렇죠? 왜? 알게 됐기 때문에. 어떤 태도야? I merely thought of 내가 오직 뭐로 성가신 것으로만 생각했던 거죠. 이게 thought of A as B잖아. A가 어디 갔나? 목적 없지. 그게 어디야? 관계대명사 대시잖아. 이 관계대명사 대시 뭐야? 그리고 이거잖아. 한마디로 내가 어떻게 그저 성가신 것으로만 생각했던 단지 이거 merely가 단지거든. 단지 성가신 것으로만 생각했던 이 신드롬을 향한 태도가 내게 바뀌었기 때문에, 그렇지? 알겠나? I believe, 난 믿는다. I am going to be eager, 열심히 to try these strategies. Okay. The next time I find myself suffering it from it. 알겠니? 여기서 무슨 말인 것 같아? 좀 길게 나는데 나는 믿는다. 뭘 믿어? 나는 be eager to가 뭐야? 뭐뭐 하고자 노력하다 이 말이지. 뭐하고자 노력하는 거야? 이러한 전략들을 쓰고자 노력할 것이다. 언제? 다음번 내 스스로가 이것으로부터 고통받는 자신을 발견할 때. 이 find가 몇 형식이야? 5형식이지? 그치? 목적어인 다음에 목적보로 형용사라든지 현재 분사 이런 과거 분사가 나올 수 있지. 알겠나? 뭐 하고 있는 내 자신? 이것 때문에 고통받는 내 자신을 발견할 때 나는 이러한 전략들을 세고자 노력할 것이라고 믿는다. 알겠나? 의료적 행동이기 때문에. 지금 할 게 엄청 많아 사실 여기서. 익혀야 돼. 저렇게 하는 걸 네가 배우고 그대로 적용할 수 있어야 된다. 알겠니? 읽어볼까? Before getting to know what the Earthworm Syndrome is, I thought it was just an annoying syndrome, but I was surprised or amazed to learn that the Earthworm Syndrome is actually related to the brain and unexpectedly allows us to relieve stress. Now that I've changed the attitude towards the syndrome that I merely thought of as a nuisance, I believe that I'm going to be eager to try this strategy the next time I find myself suffering from it.